activities. So our nutrition status in the county, according to the survey that was done in 2018, the SMART survey, for stunting, that's shorter for age, when a child is shorter for age, we call it stunting. So the percentage is 25%. In every 4, 1 child is stunted. For wasting, we are at 10%. And for underweight, we are at 22%. Where is the challenge? Okay, the challenge or the cause of malnutrition, because the rates are very high, it's because, one, the long distance to health facilities, and also the poor maternal and infant and young child nutrition practices on feeding. We also have high workload for women, and food insecurity is also a major problem, and also the low economic status among. Yeah, to some extent, illiteracy is contributing to poor malnutrition, because you find that when one is illiterate, and most of the women, they are not educated, you find that they'll not be able to understand, especially the food groups, to be able to meet the minimum number of food groups required in a day for a child. Lishe katika Kajiado si bora sana, kwa sababu utakuta kwamba watoto wale ambao ni wembamba kuliko urefu wao, utakuta kwamba ni 10%, ambayo iko juu sana, na wale ambao wamedumaa wako wafupi kuliko miaka yao. Hao pia ni watoto, kati ya watoto 4, 1 amedumaa, na mtoto kama amedumaa utakuta kwamba hataweza kukua vile inavyotakikana, na itasababisha pia mara mingi kuwa hataweza kuelewa masomo darasani, na akikuwa mkubwa hataweza kufanya kazi vile inavyotakikana, kwa sababu ubongo wake pia utakuwa umedumaa. Wale watoto pia ambayo kilo yao iko chini kulingana na miaka yao ama miezi ni 22%. Kwa hivyo ndio utakuta pia kukosa elimu, maana wamama wengi ambao wako na watoto wa chini ya miaka 5 hawajaweza kupata ile elimu ya msingi. Kwa hivyo utakuta kwamba hata ile kuelewa ile vikundi vya vyakula, maana mtoto anastahili kula vikundi aina tofauti 7 kwa siku ndio aweze kufikia hali yake ya lishe bora. Utakuta hapa pia inakuwa changamoto kwa yule mama kujaribu kutafuta ile vikundi 5 kwa siku. Na pia ukosefu wa chakula. Utakuta kwamba kuna ule ukosefu wa chakula, na utakuta pia katika nyumba utakuta mama anaweza tayarisha chakula aina 1 tu ama aina 2. So hawezi fikia ile chakula aina 7 ambayo inatakiwa. Consortium in Kajiado County, we support the county government to ensure that we have the community health workers supporting outreaches in the community to be able to trace expectant mothers and children who are undernourished and refer them to the facility for them to get the necessary services required for them to grow well. The other issue we have to bring in the county government is usually issues of investments. We realize that for children to thrive and to be teachers and doctors, then we have to have enough funding for nutrition interventions in the county. The county is more of a pastoral community, so there's more of nomadic kind of lifestyle here, and you find mothers moving from one place to another. Therefore, this actually affects how the children are brought up and how they are fed. So for NGOs, including Kanko, we come in to support the issues of investment to tailor them to the ways of lives of the people of Kajiado County. The other thing, we have to marry in the issue of bringing the multi-sectoral accountability framework together. And we bring in other stakeholders through the Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance to be able to bring in and ensure we support the county government to ensure that they meet also some of the indicators they have put in the County Nutrition Action Plan. When we look at the early childhood development, we notice that many children go to school hungry.
a child will not understand anything with an empty stomach. And that's where even in the coming Global Partnership for Education campaign, where Kenya is co-hosting with the United Kingdom, we are saying Kenya government needs to put adequate funding for ECD, the campaign that is coming up in July this month. Hapa Kajiado na kwa kaunti zingine, sisi tuna support mambo ya kueneza mambo ya lishe bora hasa kwa mama na watoto wachanga wa chini ya miaka 5. Tunahakikisha kwamba watu ambao wanafanya kazi, tunawaita community health workers, wanahakikisha kwamba wametrace mtoto ama mama kule kwa kijiji, wamewaleta kwa zahanati na wamehakikisha kwamba hawa watu wawili, mama na mtoto, wamepata matibabu ama msaada ule wanatakiwa kupata. Tunasema ya kwamba tukiangalia mambo ya early childhood development, tunataka serikali iweke pesa ambazo zinafaa kuwekwa kuhakikisha kwamba watoto wapate lishe bora, ndio waweze kusoma darasani. Tunajua tuko na free primary education, lakini mtoto ambaye hana chakula kwa tumbo, hata kusikia, kufahamu nini inafundishwa kwa darasa, itakuwa ngumu sana. Na ndio sababu mwezi huu serikali ya Kenya, tunajua rais wetu Uhuru Kenyatta, na serikali ya Uingereza, Prime Minister Boris Johnson, wako na campaign kubwa ambayo tunaita Global Partnership for Education, na tunasema ya kwamba serikali ya Kenya inatakiwa kuweka pesa zinazotakikana kuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya ambaye kwa level ya primary school amepata kupata lishe bora na amepata kupata elimu ambayo ni bora zaidi humu Kenya.